Bruce Lee, and then Jean-Claude Van Damme, and then who? Nobody. Why? La legend arts martiaux, Bolo Yeung es resti muetzer son, époque passée, aux côtés de Bruce Lee. Aujourd'hui, Young breathes enfant le silence. ETSES confessions declenchent de ondes de choc à travers la communauté. Il devoile de vérités caches et illumine, les luttes innovas de Lee. Les paroles de Young inflammant de debats passions parmi les fans. Furiex de si chuils de couvre. Bruce Lee n'était pas celui qu'était le monde imaginate. Affirme Young. Mais pourquoi decide-t-il de parler maintenant? Et QSC que cela implique pour el heritage intouchable de Lee? Les réponses sont absolument stupéfiantes. Plongeons ensemble dans cette histoire fascinante que redéfinit un icône. Préparez-vous à une révélation que va changer votre vision pour toujours. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour any rain raider de CS scoops exclusives. Allons y. L'ascension de Bolo Yeung, un vie 4G dans l'adversite. Bolo Yeung, de son vrai nom Yongzi, est né en 1945 à Guangzhou, en Chine, dans un contexte de pauvreté et instable que aurait pu briser en import que. Fils d'un modeste commerçant et du mero foyer d'avoué. Illinois grandit au milieu d'une Chine détruite par la guerre civile et les tourments politiques. Les ruses étaient imprégnées de peur et de chaos, avec de familles fuyant les combats et les persécutions. Pourtant, c'est précisément dans cette tourmente que Young trouvait son anchor, les arts martiaux. À seulement 4 ans, un maître local repère son énergie de borne et l'unité au kung fu traditionnel. Ce n'est pas un jeu pour lui, c'est une révélation. Les movements fluides, les katas rigoureux, tout c'est le evil en lui un soif insatiable de maîtrise corporelle. Imaginez un enfant minuscule, aux membres frêles, imminent de tigres et de grus, avec une détermination farouche. Ce faut inir NESCD en jamais. À Dix ANS, Young excelle déjà. Son athlétisme naturel lui passe vers de disciplines complémentaires comme l'acrobatie. OIL defy la gravité avec de sauts parallèles et de équilibres impossibles. Et la musculation, OIL célèbre de halteries que font rougir les adultes. Sa discipline est légendaire. ILS entraîned de heures par jour, ignorant la fame et la fatigue, sculptant un corps que devient son arme la plus redoutable. Dans les années 1960, la Chine sous Mao étouffe toute ambition individuelle. Le régime communiste impose de quotas impitoyables et reprime les expressions artistiques ou athlétiques non conformes. Young, avec son esprit rebelle, sent les mœurs s'y refermer. À 20 ans, Illinois est déjà un terrifiant redoutable, remportant de competitions locales avec de records que font trembler les champions établis. Mais les opportunités sans limites. Les modèles any minute nulle part dans un pays ou la survie prime sur la gloire. En 1965, au cours de la révolution culturelle, Young prend une décision audacieuse. Fuir vers Hong Kong, cette enclave britannique pleine de promesses et de dangers. Le passage de la frontière est un cauchemar. De nuits à ramper dans la bouée, evident les patrouilles, avec pour seul badge de ces vêtements uses ETSA rage de vaincre. À Hong Kong, la réalité le frappait de pleine fouette. Pas d'argent, pas de contacts, just un corps massif et un volant d'acier. Il enchaîne les petits boulots. Portero marqué, ouvrir dans un usine de textile, au la surcoût flots pour un salaire de mesure. Mais Young any capital pas. Il était comme entraîneur de bodybuilding dans un salle de gym, might use du quartier de Kowloon. La Sun tours bomb. SES biceps salents come to roachers, a tyrant L attention. Les clients affluent. Impressions par CETM que transform la de leur en puissance. Lu bodybuilding deviant sun tremplin. Young devour les reviews occidental smuggies. Copiant les poses d'Arnold Schwarzenegger, avant même que le monde any le connaisse. Son régime est spartiate. Riz oafs. ET proteins magers. Complete part of ours de squats ET to develop couche. Il domini les competitions locales. Remportant le titre de Mr. Hong Kong in 1967. Un honneur chuil conserver dix ANS de suite.
Chaque victoire est un bouteli. Contre la concurrence ferris. Contre les juges corrompus. Contre son propre corps que hurl sous l'effort. Mais c'est dans cs arns bonds, sous les flashes de Periel's photo, que young Ford son image. Uncoloss impassable, untightened the muscles qu'incarne la resilience chinoise. Le cinéma, si mirage lointain, semble or deportee. Portant, in 1970, le destin frappé à essayer port. Un recruteur de studios Shaw Brothers, fleuron de l'industrie honking gaze, le repère lors d'une expo bodybuilding. Tout as l'air d'un monstre. Louis Ditlehome. Young, avec son anglais approximative, répond d'un grommet. Il décroche un rôle mineur dans The Wandering Swordsman, un film de sabre et de sorcellerie, il incarne un gar brutal. Pas de dialogue, just de gromets et de coups de poing. Mais sa présence physique vaut la vedette. Les réalisateurs essayent ainsi Jean de 180 pour 110 kilos de muscles purs. La philosophie de arts martiaux de Lee Young. La collaboration entre Bolo Yeung et Bruce Lee n'était pas seulement en question de combat à l'écran. Elle était ancrée dans une philosophie partagée de arts martiaux que continue d'inspirer les pratiquants et les cinéastes. Bruce Lee, avec son Jeet Kune Do, et Bolo Yeung, avec son approche disciplinée du Kung Fu et de l'haltérophilie, incarnait de visions complémentaires de ce qui signifie être un artiste martial. Cette partie explore comment leurs philosophies respectives ont fécond leur collaboration et leur héritage, en mettant l'accent sur leur quête commune d'authenticité, d'innovation et de maîtrise. Bruce Lee est souvent célèbre pour avoir révolutionné les arts martiaux avec Jeet Kune Do, un système qu'il décrivait comme l'art de l'interception du poing. Contrairement à UX styles traditionels, qui représentent sur de formes rigides et de rituals, Jeet Kune Do était fluide, pragmatique et axe sur l'efficacité. Lee croyait que les arts martiaux devaient évoluer avec le pratiquant, en s'adaptant à ses forces et à ses faiblesses. Cette philosophie était profondément enracinée dans ses convictions que la véritable maîtrise n'est venait pas de l'imitation, mais de l'expérimentation. Young, qui avait grandi en étudiant le kung fu traditionnel, était fasciné par cette approche. Lors de leurs entraînements ensemble, Lee encourage à remettre en question les conventions, à explorer de nouvelles techniques et à trouver ce qui fonctionnait pour lui. Young, de son côté, apportait une perspective unique à leur collaboration. Sa formation en haltérophilie et en bodybuilding lui avait appris l'importance de la discipline physique et mentale. Pour Young, les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de combat. ILS était un mode de vie, un quête de perfection à travers la répétition et l'effort. Cette mentalite rigoureuse complète l'approche plus fluide de Lee. Ensemble, ILS explorait de concepts comme l'équilibre entre force et agilité. Au la manière dont la puissance brute pouvait être canalisée pour maximiser l'impact d'un mouvement. Young s'y souvenait de discussions où Lee insistait sur l'importance de l'esprit dans les arts martiaux, affirmant que la véritable force venait de la capacité à surmonter les limites mentales. Un aspect ciel de leur philosophie commune était l'accent mis sur l'authenticité. À une époque de nombreux films d'arts martiaux s'appuyant sur des cascades exagérées et de effets théâtraux, Lee et Young croyaient que les combats à l'écran devaient refléter la réalité. Dans Enter the Dragon, chaque séquence de combat était conçue pour être à la fois spectaculaire et crédible, mettant en avant de techniques réelles plutôt que d'artifices. Young admirait la manière dont Lee utilisait les combats pour raconter une histoire, révélant les émotions et les motivations de personnages. Cette approche non seulement livre la qualité de films de Lee, mais également inspire Young à adopter une mentalité similaire dans ses propres performances. Leur collaboration était également marquée par un échange constant d'idées. Lee, connu pour son approche intellectuelle, aimait discuter de la philosophie de arts martiaux, s'inspire de sources aussi diverses que le taoïsme, la boxe occidentale et la littérature. Young, bien que plus pragmatique, apportait une perspective ancrée dans l'expérience pratique. Il partageait avec Lee de techniques d'entraînement issues du bodybuilding, comme les exercices isométriques, qui renforçaient les muscles stabilisateurs et améliorant l'endurance.
CES changes ONT and Richie Lurs approaches respectives. Krenna and synergy ka don nascence a certains de moments les plus emblematiques du cinema d'arts martiaux. L'héritage de leur philosophy continue d'influencer les pratiquants modernes. Jeet Kyun Du, avec son accent sur l'adaptabilité, est aujourd'hui étudié dans le monde entier. De nombreux artistes martiaux est inspirant à l'approche de l'I pour créer leurs propres styles. Yeung, quant à lui, a transmis son développement à la discipline à travers SES roles SES interactions avec les jeunes acteurs. Ensemble, ILSONT monique les arts martiaux NESE limitant pas la technique. ILS envoie vers l'automélioration, la créativité la résilience. Leur collaboration reste un témoignage de la puissance de l'échange d'idées de la quête d'excellence. Les reactions de fans l'avenir du cinéma d'arts martiaux. Les révélations de Bolo Yeung sur Bruce Lee ONT déclenchent un tempête de reactions parmi les fans. Divisant la communauté entre ce que quillant cette nouvelle perspective ce que la percoiving comme une attaque contre el heritage de Lee. CES debats, loin de tourner l'image de Lee. ONT revive l'enter pour son travail ONT avert en discussion plus large sur l'avenir du cinéma d'arts martiaux. Dans cette partie, nous examinons les reactions de fans et explorons de Yeung explorons comment son témoignage pourrait façonner le futur du genre. Pour de nombreux fans, Bruce Lee est plus qu'un acteur ou un artiste martial. ILS un icône culturel, un symbole de résilience de défi face aux stéréotypes. Les révélations de Yeung, que présentent comme un imparfait aux prizes avec de press science. ONT était un choc pour ce que le voyant comme invincible. Sur les réseaux sociaux les forums. Certains fans ONT expriment leur colère, accusing Yeung de trahir la mémoire de Lee. ILS Shannon K demystifier Lee. Même avec de intentions honnêtes, risqué de diminuer son statut de légende. CES reactions reflètent l'attachement profond de fans à l'image de Lee comme un héros sans file, un modèle pour de générations d'artistes martiaux d'acteurs. Cependant, d'autres fans ONT saluent l'honnêteté de Yeung, voient une opportunité d'apprécier Lee sous un jour nouveau. En révélant les personnels de Lee, Yeung humanise une figure souvent perçue comme surhumaine. Pour CES fans, les détails sur l'estis de Lee, SES sacrifices SES efforts incessants rendent son histoire encore plus inspiring. ILS Shannon K reconnaître les files de Lee diminue pas son heritage, mais le rend plus relatable, montrant que la grandeur est accessible à ce que travaillant de persévérant. Ce débat donne lieu à des discussions passionnées sur des plateformes comme X, où les fans partagent leurs points de vue sur ce qui signifie être une légende. Les révélations de Yeung ONT également relancent l'intérêt pour le cinéma d'arts martiaux dans son ensemble. À une époque où les films d'action privilégient souvent les effets spéciaux les cascades numériques. Les paroles de Yeung rappellent l'importance de l'authenticité, une valeur au cœur du travail de Lee. De nombreux fans cinéastes SE demandent aside le genre pour retrouver l'intensité brute de films comme Enter the Dragon. Certains pointent du doigt de films modernes comme le raid OU John Wick, que commandent de combats réalistes avec une narration soignée. Comme des exemples de ce que le genre pourrait redevenir. Yeung lui-même exprime l'espoir que les futurs cinéastes s'inspireront de l'approche de Lee, mettant l'accent sur la technique l'émotion plutôt que sur les artifices. L'avenir du cinéma d'arts martiaux dépend de la capacité de nouvelles générations à équilibrer innovation et tradition. Les révélations de Yeung ONT mettent en lumière l'importance de figures comme Lee, que ONTos défient les conventions pour créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, de réalisateurs comme Chad Stahelski, que travaillent sur John Wick, citent comme une influence majeure, soulignant son impact sur la manière dont les combats en chorégraphies filmés. De même, d'artistes martiaux comme Tony Jaa et Iko Weiss continuent de repousser les limites du genre, prouvant que les arts martiaux cinéma peuvent encore captiver les audiences modernes. En fin de compte, les révélations de Yeung NESE contentent pas de redéfinir el heritage de Lee, elles invitent en réflexion sur l'évolution du cinéma d'arts martiaux. En partageant son histoire, Yeung revive la flamme de la passion pour le genre,
Rappelin AUX fans, AUX créateurs, que l'authenticité la discipline sont au cœur de ces courants CS films SI puissance. Que le futur nous support de combat spectaculaires au lieu de resets plus introspectives. L'esprit de Young continuera d'inspirer. Les défis personnels de Bolo Yeung. Derrière l'image de l'homme fort intimidant chuil projeté à l'écran. Bolo Yeung lui aussi affronte de défis personnels que ont fecond son parcours. Comme Bruce Lee, Young n'était pas trained AUX les intérieurs. AUX sacrifices AUX obstacles que viennent avec la quête de la grandeur. Dans cette partie, nous explorons les défis obstacles Young a taken front tout au long de sa vie. De son départ audacieux de la Chine à SES efforts pour s'établir à Hong Kong et à Hollywood. Comment CS experiences ont fecond sa carrière sa philosophie. L'un de plus grands défis de Young fut son départ de la Chine dans les années 1960. À cette époque, la révolution culturelle imposait de restrictions sévères sur les libertés individuelles. Les opportunités pour un jeune athlète comme Young étaient limites. Quitter son pays natal pour Hong Kong était un acte de courage, mais aussi un saut dans l'inconnu. Young est arrivé à Hong Kong avec peu de ressources. Any compensé sur SES compétences en arts martiaux sa détermination. Les premières années furent marquises par de difficultés financières de barrières culturelles. En tant que nouvel arrivant, Illinois devait naviguer dans une ville compétitive où l'industrie cinématographique était dominée par de figures établies. Pour subvenir à SES besoins, Young a travaillé comme entraîneur de bodybuilding, un emploi que, bien que modeste, lui a permis de mettre en avant son physique exceptionnel. Cependant, le chemin vers le succès dans le cinéma était semé d'embûches. Les rôles qu'on lui proposait étaient souvent stéréotypes, limités à dimensions unidimensionales en raison de sa stature imposante. Young refusait de laisser enfermer dans ses mots. Il travaille sans relâche pour améliorer ses compétences d'acteur, étudiant le langage corporel et l'expression émotionnelle pour donner de la profondeur à ses personnages. Cette détermination à transcender les attentes reflète l'influence de Bruce Lee, que lui-même luttait contre les stéréotypes à Hollywood. Un autre défi majeur pour Young était la barrière linguistique. Bien qu'il ait appris à parler le cantonais à Hong Kong, son anglais restait limite. Si que posait d'obstacles lorsqu'il commence à travailler sur productions internationales. Sur le plateau d'Ine the Dragon, par exemple, Young devait souvent s'appuyer sur des traducteurs pour communiquer avec l'équipe américano-hongkongaise. Pourtant, Illinois transforme cet obstacle en opportunité. Utilisant son langage corporel et sa présence physique pour transmettre ce que les mots n'y pouvaient pas. Cette capacité à communiquer sans paroles est devenue l'un de marques de fabrique des SES performances. Young a également fait face à des pressions personnelles, notamment l'équilibre entre sa carrière et sa vie familiale. Comme Lee, Illinois était souvent absorbé par son travail, passant de longues heures sur les plateaux de tournage ou en entraînement. Ces sacrifices, bien que nécessaires pour atteindre le succès, pesaient largement sur lui. Young a rarement parlé publiquement de sa vie personnelle, préférant garder une image de force, mais il allait entendre dans des interviews que la célébrité avait un coût. CES le chemin rendant son histoire d'autant plus relatable, montrant que même les figures les plus imposantes doivent se mener de défis intérieurs. Malgré ces obstacles, Young a persévéré grâce à sa discipline et à sa résilience. Son expérience en arts martiaux lui a appris que la véritable force réside pas seulement dans le corps, mais dans la capacité à affronter l'adversaire. Cette philosophie est guide tout au long de sa carrière, lui permettant de transformer les défis en opportunités. En partageant son histoire, Young inspire une nouvelle génération d'artistes martiaux et d'acteurs à persévérer face aux obstacles, prouvant que la détermination peut se mener les barrières les plus intimidantes. L'héritage commun de Lee et Young. L'histoire de Bolo Yeung et Bruce Lee est plus qu'une collaboration entre deux artistes martiaux. C'est un témoignage de l'impact durable de leur travail sur le cinéma et la culture mondiale. Ensemble,
ILS-ONT redefini CEK les arts martiaux pavant representer, non-seulement comme discipline physique, mais comme une forme d'expression artistique et philosophique. Dans cette partie, nous explorons el héritage commun de Lee E.T. Young. E.T. comment leur collaboration continue d'inspire les generations futures. Enter the Dragon reste le point culminant de leur partenariat. Un film que transcende les frontières culturelles pour devenir un phénomène mondial. Ce n'était pas seulement un film d'action, c'était une déclaration sur la puissance de arts martiaux comme moyen de raconter des histoires universelles. Lee, avec ses visions novatrices, E.T. Young, avec ses présences magnétiques. ONT crée un ouvre que change la perception de films d'arts martiaux. Avant Enter the Dragon, le genre était souvent considéré comme un divertissement de niche, limité à un public asiatique. Leur collaboration a ouvert la voie à une reconnaissance mondiale, prouvant que les arts martiaux peuvent captiver de audiences de toutes origins. L'héritage de Lee E.T. Young réside également dans leur approche de l'authenticité. À une époque où les films d'action s'appuient de plus en plus sur des effets spéciaux, ILS-ONT insiste sur la réalité de combats. Chaque coup pour don Enter the Dragon était le résultat d'années d'entraînement, de discipline et de passion. Cette authenticité est établie en norme pour le genre, inspirant de réalisateurs et d'acteurs à privilégier la technique sur l'artifice. Aujourd'hui, de films comme le Raid E.T. John Wick rendent homage à cette approche, en mettant l'accent sur de chorégraphies réalistes et immersives. Leur influence s'étend également à la représentation culturelle. Lee, en tant que pionnier asiatique à Hollywood, a brise les stéréotypes et ouvert la voie à une nouvelle génération d'acteurs. Young, avec ses rôles de méchants mémorables, a montré les acteurs asiatiques peuvent tenir de rôles centraux dans productions internationales. Ensemble, ILS-ONT contribue à diversifier le cinéma d'action, prouvant que le talent et la présence à l'écran transcendent les barrières raciales et culturelles. CET heritage est particulièrement pertinent aujourd'hui, à une époque où la diversité et l'inclusion sont de priorités dans l'industrie cinématographique. En dehors du cinéma, Lee E.T. Young ONT inspire de générations d'artistes martiaux à voir leur pratique comme plus qu'un simple sport. La philosophie de Lee, centrée sur l'adaptabilité et l'auto-expression, continue d'influencer de disciplines comme le MMA. Les combattants mélangent de techniques de différents styles pour créer quelque chose de unique. Young, avec ses disciplines rigoureuses et son développement au bodybuilding, a montré la persévérance et l'effort étant essentiels pour atteindre l'excellence. Ensemble, ILS-ONT prouve que les arts martiaux étant en voie vers l'auto-amélioration, tant sur le plan physique que mental. Enfin, leur héritage commun est une histoire d'amitié et de respect mutuel. Malgré leurs differences, Lee, l'intellectuel charismatique, E.T. Young, home fort stoique. ILS partagent une passion pour leur art et un volant de repousser les limites. Leur collaboration, bien que brève, a laissé une marque indélébile sur le monde, rappelant que les plus grandes réalisations naissent souvent de la synergie entre de esprits complémentaires. En partageant ces souvenirs de Lee, Young a non seulement honoré son ami, mais également assuré que leur histoire continue d'inspirer les générations futures.